Drop it. Vanakkam makkale. Today we have a pretty lady with us. She's Nithyalakshmi, who secured 349 out of 400 in CA Foundation and star of today's show. Welcome to our show, Nithya, and thank you so much for accepting our invite. Hi, Prakathi. Hello. So before we get to know more about you, firstly, a very big congratulations on your achievement. This is the first step in your career, but still a very big step. So first share us about the moment when you saw your results. So result பார்த்த உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க, எப்படி இருந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுங்க. இந்த ரிசல்ட் வரதுக்கு ஒரு வாரமே வந்து I was so tensed. I couldn't concentrate on my studies also. And result vara aniki vandu 2 hours I was just on Telegram because on the groups la vandu they used to update where that students ku theriya vanda they'll tell immediately. And then from another group I got to know that Mr. Dheeraj Khandelwal he tweeted that results came out ingra mari. Then when I went to the website it wasn't loading, but since I checked it immediately the results came and I was expecting around 340 to 350 marks, seeing 349. And I got more than 19 3 subjects. I was very happy to see the results. Super. So what was your parents' reaction to that? Appa amma romba sandoshapattaanga. They were also happy with the marks. So that was a soothing and satisfying experience, la? Yes. So ungala patti solunga. Neenga unga family ellarum enga irkeenga, enga படிச்சீங்க? நான் வந்து இப்ப அபுதாபில இருக்கேன். இங்க சொந்த ஊர் வந்து ஈரோடு பக்கத்துல குமாரபாளையம்ங்கற ஒரு ஊரு. அப்பாவும் சிஏ தான், அம்மா வந்து ஹோம் மேக்கர். ஸோ நான் வந்து எல்கேஜி வரைக்கும் தமிழ்நாடுல படித்தேன். தென் ஸ்கூலிங் வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் யூகேஜி டில் 12th grade I was in Abu Dhabi. ஸோ இங்க ஒரு சிபிஎஸ்இ கரிக்குலம் ஸ்கூல்ல நான் படித்தேன். ஓகே. ஸோ யுவர் ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ சிஏ? எஸ். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சிஏ இஸ் ரெடி ஆன் இட். ஓகே. ஸோ வாட் வாஸ் a 10th score? 10th score வந்து 97.6%. ஓகே. ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் செக்யூரிங் சோ ஹை மார்க்ஸ் இந்த உலகம் ஏன் நீ காமர்ஸ் எடுத்தன்னு கேட்கவே இல்லையா? என்னெல்லாம் ஊரே கேட்டுச்சு. எல்லா டீச்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க, நீ வந்து ஏன் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கல, ஏன் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தேன்னு. பட் ஐ ஹேட் அ லவ் ஃபார் நம்பர்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் எனக்கு வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பிளஸ் ஐ நோ டேக்கிங் சயின்ஸ் would be little hectic and எனக்கு வந்து physics வந்து அவ்வளவு பிடிக்காது. So I thought let me go for commerce stream. Okay. So what was the incident behind choosing CA? Why CA? Actually வந்து 10th board exam எப்பவுமே board examல வந்து we have some 4-5 days gap in between the exams. நான் வந்து science exam எழுதி முடிச்சேனே I had 2 more exams pending, but that was the time when we actually sat down and spoke about என்ன career அப்படின்னு. So அப்பா வந்து டாக்டர் அனுமான் கேட்டாரு. இல்ல எனக்கு வந்து I'm not that interested and இன்ஜினியரும் அவ்வளவு பேர் இன்ஜினியரா இருக்காங்க, so எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. தென் ஏன் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன்னு கேட்டாங்க, எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணும்போதே நான் வந்து காமர்ஸ் எடுக்கணும்னு தான் நினைச்சேன், பட் அப்பா wanted me to become a doctor. But எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. Then I finally convinced him saying I want to become a CA just like him. Then he accepted. So 10th we decided to do CA and commerce stream choose பண்ணேன். Oh, that's great. Fine. So நீ CA enter ஆகிறதுக்கு முன்னாடி you would have some notion about CA, you know. So CA னா இப்படி இருக்கும், இந்த கோர்ஸ் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும், இல்ல அது ஒரு கெத்தான கோர்ஸ். So CA enter ஆகிறதுக்கு முன்னாடி CA னா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நினைச்சு வந்த? CA கோர்ஸ் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி லோ. ஸோ குவாலிஃபை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கெத்தான இதுதான் குவாலிஃபை ஆறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு வந்து ஐ ஹேட் அன் ஐடியா அபவுட் சப்ஜெக்ட் சேயிங் தேல் பி அக்கௌண்டன்சி, தேல் பி ஆடிட்டிங் and there'll be little bit of finance in grammar and taxation as well. But now when the CA foundation எடுக்கும்போது when I saw the law book like actually surprise இருந்துச்சு. I didn't know that there was law subject in CA. So okay, so எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே லாக்கு இன்டர்லிங்க் ஆயிதா இருக்கு அப்படின்னு அப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. So the way you saw CA profession, did it change after entering CA? நீ வந்து CA னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்த, but did it change while entering into CA? Yes, actually வந்து 11th and 12th portions மாதிரியே தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் இருந்துச்சு. So that time my idea didn't change. But after starting to study inter, books பார்க்கும்போது ஓகே இவ்வளோ டீட்டெயிலா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த கோர்ஸ்ல அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. அண்ட் போர்ஷன்ஸும் வந்து
வாஸ்டா இருக்கு, நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. So that was my idea after that. Okay, so were you confident that you will clear CA foundation with so high marks? I was confident 300 plus, and paper basically correction பண்றவங்க பொறுத்து தான் நம்ம மார்க்ஸும் இருக்கு. paper 3 and paper 4 MCQs, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. paper 1 paper 2 evaluation based பண்ணி. So I was expecting an average of 85 marks in all the subjects. Get 349. I was very happy. Okay, super. So ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கும் CA ப்ரொஃபஷன்ல படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமா நீ என்ன பாக்குற? So ஸ்கூலிங்ல வந்து we used to learn just definitions, just by heart பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் வருது, அப்பதான் we can understand it in detail. So அது நல்லா இருக்கு இப்போ. So are you doing any other courses with CA or degrees? No, I'm not doing any other course, just CA மட்டும்தான். Okay, so உன்னை யாரும் காலேஜ் போக சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்லையா? Like whenever you tell somebody that I am doing a CA, their top list advice will be that இன்னொரு டிகிரி இன்னொரு கோர்ஸ் ஏதாவது பண்ணுமா, ஒரு பேக்கப் வேணும்ல. இட் வில் பி லைக், டேய் நான் CA முடிக்க மாட்டேன்னு முடிவே பண்ணிட்டீங்களாடா, அந்த மாதிரி இட் வில் பி. ஸோ உனக்கு யாரும் அந்த மாதிரி சொல்லல, or you didn't feel that you will miss college life? எனக்கு வந்து 12th வந்து ஆன்லைன் தான் போச்சு, கோவிட் பேட்ச் தான். ஸோ அதுவே கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. தென் ஆஃப்டர் கமிங் டு CA, I just got used to it. I'm okay. நான் வந்து சப்போஸ் இஃப் ஐ கோ டு Instagram and see other people enjoying, அப்போ தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது வரைக்கும் I am fine with this life. ஸோ இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து அபுதாபில. I have my parents with me. ஸோ அவங்கள தான் மேக்ஸிமம் I get influenced by them. அண்ட் அப்பாவும் CAங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் at his time he did college BCom first and then he joined for CA. So he knows that going to college means you will lose that student quality, and அதுக்கப்புறம் CA உட்காந்து படிக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி. ஸோ நீ வந்து 12th முடிச்சுட்டு உடனே யூ ஜாயின் CA, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா சொன்னாரு. எனக்கு கூட ஒரு ஐ வாஸ் ஃபீலிங் பேட் தட் பிகாம் இருந்தா அதுவும் அடிஷனல் தானே. ஐ நியூ தட் ஐ கேன் கம்ப்ளீட் CA, பட் பிகாமோ கேன் டூ இட் இன் சம் குட் யூனிவர்சிட்டி. என்னோட ஸ்கோர்ஸ்க்கு ஐ நோ தட் ஐ அட்லீஸ்ட் ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மோட்ல வச்சு பண்ணலான்னு கூட பிளான் இருந்துச்சு. பட் அப்பா வாஸ் லைக் இட்ஸ் ஃபைன், நோ நீட். அண்ட் இந்தியா போனப்போ தாத்தா பாட்டிலாம் கூட கேட்டாங்க, பிகாம்ல பண்ணலையா? நிறைய பேர் எங்க கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க என்ன காலேஜ் அப்படின்னு, எங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இல்ல ஜஸ்ட் CA மட்டும்தான் பண்றேன், நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு கேட்பேன். Okay, so do you have any future plans of going to college after CA probably? I think once final முடிச்சக்கு அப்புறம் maybe if I have to do some MBA, I might do that, or else I might work for 2 years and then join IIM. That is my plan as of now. It might change depending upon the situation. Okay, but that's a valid point. So 12th முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் குவாலிட்டி எப்பயுமே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம படிச்சு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்து CA ப்ரொஃபஷன்ல வரும்போது வில் ஹாவ் தட் ஒரு டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காலேஜ் போயிட்டா அது ஒரு ஃப்ரீ லைஃப், ஜாலியா ஃபன் பண்ணிட்டு திருப்பி பேக் டு ஒரு ரொட்டீன். இட் வில் பி லைக் மண்டே மார்னிங் எஃபெக்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு. அது வந்து திருப்பி உட்காந்து 12 மணி நேரம் படிக்கிறதுலாம் ஐயோ, ஆஃப்டர் காலேஜ் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட், பட் இட்ஸ் அ குட் டெசிஷன். So you did your foundation from KS Academy, right? So how did you get to know about this academy that's down south in India? Yes, of course we are expanding throughout India in recent times, but how did you know about KS Academy from being in Abu Dhabi? 10th standard இருக்கும்போது we decided to do CA. Then அப்பா தான் வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாரு கேஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் CA கோச்சிங் சென்டர்ஸ். Then we listed some coaching centers and அதுல KS Academy டாப்ல இருந்துச்சு. And 10th முடிச்சிட்டு annual breakல வரும்போது we went and visited other institutes as well, and KS Academy also. We went to the building, we saw how the classroom was, because அப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து கோவிட் வந்து தெரியாது. நான் வந்து எல்லாமே ஃபேமிலியா சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆலாங்கிற மாதிரி தான் இருந்தோம். Then after that we also knew that SaraSir was having a career counseling meet in an auditorium. So அதையும் போய் அட்டெண்ட் பண்ணி ஓகே CA பண்ணா இவங்க கிட்ட இருந்து பண்ணா it will be betterங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு. Then after 12th I joined KS Academy. So great, man. So it's amazing to hear that you joined an academy just by hearing a career counseling meet from SaraSir. But it's fact though, everybody falls for his talk and the energy and his positive vibes he creates. Wow, that is chanceless. So what is your feedback on career counseling? How crucial was it? How helpful was it to decide that you should choose CA or KS Academy?
ஃபர்ஸ்ட் மத்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் போய் பாக்குறப்போ அண்ட் கேஸ் அகாடமி பாக்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே கேஸ் அகாடமில பெட்டர் ஆச்சு. பிளஸ் கூகுள் ரிவ்யூஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிருக்காங்க கேஸ் அகாடமி சராசர் அப்படின்னு. நானும் எனக்கு தோணுச்சு என்ன இப்படி சராசர் என்ன இவ்வளோ ஹைப் அப்படின்னு. அவங்க கெரியர் கவுன்சிலிங் அட்டென்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு 50% அஷூரன்ஸ் வந்துச்சு. கிளாஸஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஈஸியா சொல்லிக் கொடுக்குற கான்செப்ட்ஸ் லைக் ஒரு எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாவே தோணல படிக்கும் போது. அதுவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஃபவுண்டேஷன் முடிக்கிறதுக்கு. அக்கௌண்டன்சில நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால we could give our attention more to other subjects. So அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So you think case academy is the right choice for CA students? Yes, I believe in it. So foundation பத்தி சொல்லு. So whom did you study? Who were your faculties and அவங்க எப்படி நடத்துனாங்க? So accountancyக்கு SaraSir எடுத்தாங்க and எங்களுக்கு என்ன பண்ணா they gave us recorded classes. So ஆல்ரெடி லைவ்ல எடுத்த கிளாஸஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு கேஎஸ்ஏ ஆப்ல போட்டாங்க. எவ்ரி டே தேர்ஸ் a daily schedule. So அது பிரகாரம் they give the classes. Then for law we had two faculties. One was Kaushik Mukesh sir and another one was Punarvas Jayakumar sir. So அவங்களும் they give some references to Bare Act and teach. அதுவும் பெட்டரா இருந்துச்சு. And அவங்க they mostly consider the concept. Like concept புரிஞ்சாலே you can do the studies on your ownங்கிற மாதிரி. It was good. Next for mathematics we had LSS sir. So அவங்க already teach பண்ண classes recorded classes கொடுத்தாங்க. So அவங்களும் he is a very knowledgeable person. So அவர் he knows what he is teaching in depth. So எங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியா சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ and he uses his own LSS டெக்னிக் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாரு. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் we had ஓம்கார் சார். அவங்க நோட்ஸ் படிச்சாலே லிட்டரலி 70% of the chapter will be complete and notes ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. And for extra reference we can use the ICI material. So அங்க எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கவர் ஆயிடும். For BCK we had Murugesh Madlani sir. So அவங்களும் ஹிந்தி கொஞ்சம் ஹிந்தி இன்கார்பரேட் பண்ணி டீச் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க சாங்ஸ் ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும். அண்ட் தே கிவ் லாட்ஸ் ஆஃப் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒரு பிசினஸ் நிஜமாவே எப்படி நடக்குதுன்னு அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ லைவ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கும் இப்போ டிரைவ் கிளாஸ் வாங்கி ரெக்கார்டட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கும் வெதர் எனி டிஃபரன்சஸ்? பிகாஸ் நம்ம ஒரு கிளாஸ் லைவா போய் அட்டென்ட் பண்றோம்னா அதோட எனர்ஜி அதோட வைபே வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ டிட் யூ ஃபைண்ட் தட் யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆல் தோஸ் இன் ரெக்கார்டட் கிளாஸ்? ரெக்கார்டட் கிளாஸ் என்னன்னா இப்ப ஃபவுண்டேஷன்ல ஃபார் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் we had the recorded classes for both recorded ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஜூம் லைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி அதே மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க. யாருமே ஆஃப்லைன் அகாடமிக்கு போய் அட்டென்ட் பண்ணல, ஏன்னா கோவிட் போயிட்டு இருந்துச்சு போன வருஷம். தென் ஃபார் லா எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிசிகே அவங்களுக்கு they had ஜூம் லைவ் கிளாஸஸ். அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அடுத்த நாள் எங்களுக்கு ஆப்ல வரும். ஸோ தட் வாஸ் we didn't miss out on that much fun. Plus recorded students benefit என்னன்னா we can pause the video, we can watch it on 1.2 speed, 1.5 speed அந்த மாதிரி, and we can rewatch the classes. அதாவது அவங்க classes upload பண்றாங்கன்னா for 24 hours it will remain on the app. So if I'm watching the classes now, evening போய் எனக்கு திருப்பி டவுட் வருதுன்னா I can again go and rewatch the classes. So அந்த benefit இருந்துச்சு எனக்கு, and I can pause the video, take notes. So that benefit was there. For okay, recorded. The recorded class oda advantage, பெரிய advantage you can watch at your convenience. Yes. And one more thing is that இப்போ நீ recorded class எடுக்கறனா how do they clarify your doubts? உனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு subject doubts or chapter doubts இருக்கு அப்படினா how do they communicate and clarify the doubts? So case academy Google form மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த Google formல we can choose a subject and we can type out our doubt. Then within 48 hours we'll get a call from them saying இதுதான் டவுட், இது கிளாரிஃபை பண்றோங்கிற மாதிரி. இல்லாட்டி கால் வேணானா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டாவும் அனுப்புவாங்க. So that is fine for us. Oh, super. So within 48 hours you will clarify all your doubts? Yes. So how did you prepare each subject? உன்னோட ஒரு சப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன? How did you go till the exams? So for accountancy basically எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ICI தான் மெட்டீரியல் தான் பேஸ். அண்ட் அக்கௌண்டன்சிக்கு I worked out all the exercise questions, illustrations, and SaraSir அவங்களோட மெட்டீரியல் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டேன். I didn't refer to any extra reference book for any subject. Then for law I was studying directly from ICI material.
நான் வந்து faculty notes வந்து suppose எனக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் புரியலனா மட்டும் I used to refer to the faculty notes, but mostly ICI material தான் படிப்பேன். ஏன்னா exam answer கீழ கூட they give exactly word to word of ICI material and the sections update quote பண்ணா it will be better in the examination. For maths நான் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தா படிச்சேன், ICI மெட்டீரியல் இருந்தா எல்லா exercise questions போட்டேன். There is something called additional question bank also in the same booklet, but எனக்கு வந்து எல்லா questions போடுறதுக்கு டைம் இல்ல. For select subjects I studied. Basically in maths actually I believe in the input output ratio. If a subject chapter has less weightage, don't spend too much time on that chapter. So now when there are chapters like integration differentiation, they might come for 2 or 3 marks. அதுக்கு உட்கார்ந்து there are almost 100 additional questions in that chapter. எல்லாமே போட ஆரம்பிச்சாலே it will take 2-3 minutes per sum at least. So அதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணல. And நான் வந்து 11th 12th மேக்ஸ் எடுத்திருந்தேன். இப்போ CBSE மேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்லி சயின்ஸ் மேக்ஸ் தான். காமர்ஸ் மேக்ஸ் வந்து வேற சப்ஜெக்ட், எங்க ஸ்கூல் இதை ஆஃபர் பண்ணல. ஸோ நாங்க வந்து இன்டெகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் 12th படிச்சிட்டோம். ஸோ ஐ ஹேட் த பேஸ் ஆஃப் இட். ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தியரியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் 5 to 6 marks வரும் எக்ஸாம்ல. யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் இன் தியரி. And other subjects study and try to cover maximum chapters. Don't leave any chapter. For economics and BCK, I took down the notes of whatever during Sir's class and a paper I vechirundhen. I used to study from the ICI material, and especially eco and BCK exercise questions rombave nalla irukum MCQs. So they ellame try pannidnom. And Sir oda material vandu last day revision ku Sir material illama whatever extra points I found in the textbook, I wrote down as a notes, and I just referred to that before the exam. Okay. So ISM is our Bible. So reference material பார்த்தாலும் நம்ம ISM ஃபுல்லா கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Yes. Okay. So there is always this notion, right? CBSE படிச்சுட்டு வந்தா ஃபவுண்டேஷன் எழுதும் போது they'll have edge over clearing it. ஸோ ஸ்டேட் போர்ட், மெட்ரிக், சிபிஎஸ்இ இவங்களுக்குலாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்றதுல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? ஸோ வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் தட்? ஐ திங்க் டிஃபரன்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும், பட் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் கேஸ் அகாடமி கிளாஸ் ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரே லெவல்ல வந்துட்டோம், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் டீச் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் பார்த்திருக்கேன், அவங்க நல்லாவே ஸ்கோர் பண்றாங்க. ஆக்சுவலி தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிபிஎஸ்இ, ஸ்டேட் போர்ட். கேஸ் அகாடமில அந்த டீச்சிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாருமே புரியுற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் இன் தட். ஓகே, சூப்பர். So Case Academy also conducts SAP, right, which is like a model exam before the main exam. So did you attend that? Yes, I attended it. So how was it and the experience எப்படி இருந்துச்சு? What was the standard of question papers? How did it help you? பேசிக்லி எனக்கு வந்து எவ்ரி சண்டே அண்ட் வெனஸ்டே ஒரு டெஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். 2 subjects கம்பைன் பண்ணி எவ்ரி டெஸ்ட் வைப்பாங்க 100க்கு. ஒன் யூஸ் டு பி an MCQ காம்பனன்ட் எக்ஸாம், another one used to be டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ வந்து எல்லா சாப்டர்ஸுமே ஐ திங்க் ஃப்ரம் செப்டம்பர் மிட் ஆர் அக்டோபர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. டில் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வரைக்கும் we had the SAP exams. ஸோ நாங்க வந்து அந்த படிச்சுட்டே இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ப்ரெஷராகவும் இருந்துச்சு. பட் பெனிஃபிட் என்னன்னா, இப்போ வந்து என்னையே படிக்க சொன்னீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மீறி 1 week வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஐல் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். பட் SAP இருக்கிறதுனால ஐ ஹாவ் அ டெட்லைன். ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி தட் சாப்டர் பிஃபோர் த டெஸ்ட். ஸோ அதனால ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி. அண்ட் எனக்கு வந்து ஷெட்யூல் போடுறதுன்னு பிரச்சனையே இல்லை. அவங்களே வந்து சாப்டர்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க. அக்கார்டிங் டு தட் சாப்டர்ஸ் அதை மட்டும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஐ யூஸ் டு கோ அண்ட் ரைட் தி SAP எக்ஸாம்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் லெவலும் நல்லா இருந்துச்சு. ICA கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. தே ஹேட் டேக்கன் சம் ப்ரீவியஸ் இயர் MTP RTP கொஸ்டின்ஸ் கூட இருந்துச்சு எக்ஸாம்ல. ஸோ தட் வாஸ் குட். After SAP, we had model exams as well. Basically, ஒரு நாள் ப்ரீ மாடல், நெக்ஸ்ட் டே மாடல், அந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட் 8 days கண்டினியூஸா we had exams. ஸோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருந்துச்சு, பட் இட் வாஸ் குட். நாங்கள் எழுதிட்டே இருந்தோம். அண்ட் ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 times I would have studied the same thing again and again, chapters எல்லாமே. ஸோ I think I had the last 5 days to me free before foundation. So that was the time I did my own study. But SAP இருந்தனால it was better for me. Okay, that's great. இல்ல, அது முக்கியமாவே CA ஓட பெரிய சேலஞ்சே என்னன்னா, nobody will be there to put you schedule. லைக் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கோம்னா, ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு இந்த டைம் டேபிள், இன்னைக்கு இந்த டெஸ்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ போர்ட், செகண்ட் ப்ரீ போர்ட், இது மெயின் எக்ஸாம். someone will be there to guide you throughout the schooling. பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வரும்போது nobody will treat you like a kid again. So இது படிமா, இதை பண்ணு, இது எக்ஸாம். nobody will be there to tell that.
So when you get back to a schedule like this, every week test, again you are reading, you are keeping a pre-model, and the மாதிரிலாம் வைக்கும்போது we'll have that student quality and discipline throughout the profession, which is very necessary for CA course. Yeah, okay. நான் just ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். இப்ப வந்து CA கோர்ஸுக்கு வந்து there is just an ICA academy. அவங்க வந்து செப்பரேட்டா இருக்காங்க. பட் கோச்சிங் சென்டர் போகும்போது you have some person who is monitoring you all the time. So that is a very important thing. And especially இப்ப வந்து I'm doing it in the online mode. இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதே வந்து த்ரூ வாட்ஸ்அப் அண்ட் தட் சோஷியல் மீடியா மட்டும்தான். ஸோ வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்றது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமி இருக்கும்போது அவங்க மூலியமா வந்து we can get in touch with friends. ஸோ அதெல்லாம் கூட ஹெல்ப்பா இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நாங்க ஐபிசிசியும் ரேங்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? நான் வந்து இப்ப ரேங்க் எடுக்கணும்னு மாதிரி படிக்கல. ஐ வாண்ட் டு டூ மை பெஸ்ட். ரேங்க் வந்தா வரட்டும், ஐ பி ஹாப்பி. பட் இல்ல ரேங்க் வந்து அந்த ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும். ஃபவுண்டேஷன்ல கூட சரி, ஐ டிடன்ட் திங்க் அபவுட் ஐ ஷுட் அச்சீவ் திஸ்ங்கிற மாதிரி நான் படிக்கல. நான் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் படிச்சேன். ஸோ த சேம் திங் ஐம் கோயிங் டு டூ ஃபார் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் as well. Great. So how much did you score in SAP? SAP வந்து I scored 92%. I think somewhere around more than, it is out of 1200 over 3 months test vachanga. I scored somewhere more than 1100. Okay, so SAP lay 92%. So ange vandu you have given us a hint that rank holder is in the making appdin solite. Now that you have set your standards high, don't worry, you will go more heights, and advance wishes for that. Thank you. If not for CA, what other courses you would have chosen? What is your other area of interest? Not for CA, maybe I would have done ACCA. அதுவும் கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன். இங்க வந்து துபாயிலே கூட ஐ திங்க் PWC they giving coaching ACCA. பட் ஐ வாண்ட் டு டூ CA. கொஞ்சம் இந்தியன் இதாவே படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு. ஆர் மேபி அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹவ் ட்ரை டு ரைட் do BCom and then go for MBA. அதுதான் பண்ணிருப்பேன். Okay, so what are other hobbies apart from studying? What else you do? Other hobbies na வந்து I do drawings like mandala art mari, just for time pass mari பண்ணுவேன். And if I get a long break, then I'll be doing knitting and crocheting. So அதுலயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. So these two are the things that I'm doing currently. And time pass ku I watch TV shows. அவ்வளவுதான். So how did you gain interest on those things? Mandala art, crocheting அப்படிங்கறதெல்லாம் it is something like very unique. So how did you get interest into that? எனக்கு வந்து knitting crocheting வந்து I think 7th or 8th gradeல ஸ்கூல்ல வந்து ஆர்ட் சப்ஜெக்ட்ல they told us to buy woolen needle. And அப்பதான் வந்து எனக்கு நல்லாவே வருதுன்னு அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. Then I got interested into that. Then I always had a interest towards calligraphy quotesங்கிற மாதிரி. இப்ப Pinterest எல்லாம் போய் பார்த்தா there will be lots of motivational quotes. அது வந்து நல்லா ஸ்டைலா எழுதிருப்பாங்க. So I also wanted to do that. And அதுக்காகவே வந்து அந்த பின் அந்த டிப் கூட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கிற மாதிரி பென் வாங்கி I started doing it. So அதுவும் கொஞ்சம் அப்பப்ப பண்ணுவேன். ஓகே, பயங்கரமான ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கியா? எனக்குலாம் வாரத்துல ஒரு நாள் பிடி பீரியட் இருக்கும். அந்த பிடி பீரியடும் எங்க மேக்ஸ் டீச்சர் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கா. ஐ ரியலி appreciate that. So what is your interest on sports? நான் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து I used to just play badminton. Matta sports I don't have any interest. Athletic events la na participate panna maten. Only badminton. Okay, so have you participated in any tournaments? In school la nadakra competitions, inter house competitions adala mattum na participate பண்ணிருக்கேன். Inter school வரைக்கும் போல. Okay, so அப்போ overall all rounder தான் நீ. Okay, fine. So one piece of advice that you wanted to give to today's school going students, especially 12th standard who wanted to enter into CA course. So நீங்க வந்து 11th and 12th படிக்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாம்க்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் புக்கே திறந்து they'll study hard and they'll score very good marks also in the exam. So அதே ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க ஃபவுண்டேஷன் CA-க்கு ஃபாலோ பண்ணி நினைச்சீங்கன்னா it won't work out. Consistency is the key for CA course. இப்போ வந்து if they start teaching today means at least in the weekend குள்ள you have to cover those portions. இல்லைன்னா மெமரியில இருக்காது. ஏன்னா சிலபஸே வந்து ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து 12th-லயும் எஃபர்ட் போடுங்க, புரிஞ்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் சிஏவும் வந்து. So you'll be interested in the course.
Great. Yes, consistency is the key மக்களே. நம்ம வந்து ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்டோ ஏதோ ஒரு காலேஜ் போய் டிகிரி நம்ம 4 நாளுக்கு முன்னாடி செம்முக்கு 4 நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டோம் பட்டிட்டோம்னா பாஸ் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிறது சிஏ கிடையவே கிடையாது. நாம ஒரு மாசம் ஒரு வருஷம் படிச்சா கூட நம்ம படிக்காத ஒரு சாப்டர்ல இருந்து எடுத்து அந்த கொஸ்டினை கேட்கறது தான் சிஏவோட ஸ்ட்ராட்டஜியே. ஸோ ஐசிஏஏ டோன்ட் எவர் அண்டர் எஸ்டிமேட். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி கீ ஃபார் சிஏ ப்ரொஃபஷன். ஸோ லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின், அண்ட் இதுக்கும் இன்டர்வியூ சம்மந்தம் இல்லை, பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, நாங்க அபுதாபி வந்தா என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் சுத்தி பார்க்கலாம்? அபுதாபில் வந்து there's the Ferrari world, there's the F1 track, so you can come and watch car races if you want when it's happening. And Ferrari world you have the fastest roller coaster, and இங்க வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்க் இருக்கு, ஷேக் ஜாயத் மாஸ்க், you can visit that as well. And துபாய்ல கண்டிப்பா இப்ப எக்ஸ்போ போயிட்டு இருக்கு, அதையும் வந்து பார்க்கலாம். There is the Dubai frame, Burlifa இருக்கு, so அதெல்லாம் வந்து attractions. Many more places to visit. நான் சீக்கிரம் வரேன் அப்போ. So that was great. That was great talking to you, Nithya. So உங்க ஃபேமிலில நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சிஏக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். May you reach many many more heights. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து நிறைய நல்ல விஷயம் வந்து வெளில கொண்டு வரணும்னு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கேஎஸ் அகாடமிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன்டெப்டட் டு திஸ் அகாடமி ஃபார் வாட் எவர் ஐ எம் டுடே. குட் திங்ஸ் டூ ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ்ட். So let's share this video with everybody who may get benefited and get motivated from our girl Nithya. And we expect many more Nithyalakshmi on case floors. Once again, thank you so much, Nithya, for your time and sharing us valuable insights. May you inspire many more. Thank you, Prakathi, and thank you very much to KS Academy for this opportunity. I would just like to add one more thing at the end. இப்போ வந்து as I mentioned before, CA க்கு வந்து there is no proper coaching centerங்கிற மாதிரி, but KS Academy வந்து we have SaraSir. இப்போ வந்து the one thing is we at home and studying, but எங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து SaraSir தான். அவங்க வந்து every week அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அவங்கள பார்த்துடுறோம், அண்ட் அவங்க ஸ்பீச் கேட்டோடனே அட்லீஸ்ட் ஃபார் 3-4 days அந்த எனர்ஜி வந்து we have it. So வந்து உட்காந்து படிக்கணும், அவங்களுக்காகவாச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். So I'm very thankful to KS Academy for this. Sure. So it is with everybody, I guess. Last interview பார்த்து நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருந்தீங்க, நிறைய பேர் விஷ் பண்ணிருந்தீங்க, and I'm so honored to get all your wishes. And in fact, it's you guys who make people like me keep going, and that motivates us to give more contents like this. For all your love, I'll keep bringing such interviews for you people. So any last few words, Nithya? So as I had mentioned before, இப்ப CA க்கு வந்து we don't have a proper institution, but KS Academy-ல வந்து SaraSir இருக்கிறதுனால every week வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி Zoom ஹோஸ்ட் பண்ணி he will speak some motivational things. இப்ப வந்து since we're sitting at home, நாங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கறது கூட ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ வந்து அவங்க வந்து மோட்டிவேஷனலா பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. படிக்கணும், அட்லீஸ்ட் இவர் சொல்ற வார்த்தைக்காகவாச்சும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருக்கும். And thank you very much to KS Academy for giving me this opportunity, and thank you very much for Prakathi for conducting this interview. உங்க யூடியூப் சேனல் வீடியோஸும் பார்த்திருக்கேன், ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க. There is no one in giving us these kind of videos in Tamil, so எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு Prakathi. It's my pleasure. So yeah, as you said, main aim behind the channel is that நம்ம ஒரு தமிழ்ல கொடுக்கணும் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா because I have gone through that phase. நான் வந்து ஃபைனல் இன்டர் படிக்கும் போது எந்த டாபிக் எடுத்து சர்ச் பண்ணாலும் be it motivation or subject related, the top list will be Hindi அப்படின்னு வந்துரும். It's not that we don't want to see in Hindi. நம்ம லாங்குவேஜ்ல நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் கனெக்ட். ஸோ ஏன் அதை நம்மளே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? நம்ம அவ்வளோ பெருசா we don't know editing, we don't know about digital things அப்படின்னாலும் ஏதோ ஒரு குட்டி ஸ்மால் எஃபர்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா கொஞ்சம் பேருக்கு யூஸ் ஆனா கூட it will be very good. So that is the story behind starting a channel. So yes guys, we'll meet you all with another guest in next interview very soon. Stay tuned guys. Signing off from AP. Thank you.